أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر للناس من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Okay, please you read Al-Quran chapter Yunus, verse 1 and 2. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Thank you. The meaning of the word is ayat. آية من verses. Okay. Al-Kitab al-Hakim.
Al-Kitab al-Hakim means the book of wisdom. The book of wisdom. Wise book. Okay. عجبا. Amazing. أوحينا. We send our revelation. We reveal. أنذر. Warn. Okay, thank you. Now, is there the background of revelation of this verse? Yes, there is. Okay. It was narrated by Ibn Jarir from Ibn Abbas. He said that when Allah subhanahu wa ta'ala sent down Muhammad as a messenger, the people of Arab were ignoring that. And they said that Allah is greater than his messenger, which is only human. So Allah subhanahu wa ta'ala sent down this ayah. Okay, so Allah sent down this. Okay, now please tell us or explain us the second verse, what you have recited. Bismillahirrahmanirrahim. This ayah was the rebuke from Allah subhanahu wa ta'ala from the people of Arab who ignored the prophecy of Muhammad by saying that أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ. Have been the human been amazed that we have sent down our revelation to men among them. Allah also explained. Allah also said in the other ayah by saying that Abasharu Yahdunana, where the people of Arab who ignored the prophecy of Muhammad said that were men that gave us, which means that they expected more than just a man. They also said in the Surah Al-Furqan, وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. They say that it is a human who eat and drink just like us. Why don't Allah send down the angel to us? أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. Here in the next part, Allah explained that the messenger of Allah has two responsibility for the human. The first is an anzir nas, to give warning to the people about the hereafter, about the hell that is awaiting for the people who disbelieve in Allah and His messenger. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ, and to give good news to the believers that they will have reward in the hereafter by side of Allah. قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ. And then at the end of this ayah, the disbelief said that this is the obvious sorcerer. They said this because they were amazed by the beautiful of the Quran verses as been explained in the first ayah, the ayatul Kitab al-Hakim, and because the ignorance of the prophecy of Muhammad, so that they said this is the obvious sorcerer. Thank you. The question, Allah here mentioned an anzir nas wa bashir alladhina. Allah state first the word anzir and then tabshir. What is the philosophy of mentioning anzir in the first part of this verse, and secondly Allah mentioned tabshir? Well, it could be the first is to give warning to the human so that the human being will fear about the torment that Allah will give in the hereafter, and then after that fear, Allah give good news so that it encourage the people to do a good deed. Okay.
The second question, in the first ayah of the Surah Yunus here, Allah mentioned Alif Lam Ra. And also we found in other verses, Allah mentioned Noon, Yasin, and blah blah blah. What is the meaning of these letters? And what is the function of the letters like this in the Quran? Well, there are some views about this explanation, and among them are this word is being recited to take attention for the next ayah, but the asah view is that this is mutashabihat, which means that there is no one who knows exactly the meaning of this word except Allah subhanahu wa ta'ala. So we are not to try to find the meanings. Well, some of them are meaningful, such as Taha, which means Rajulun, but some of them are I didn't find the explanation about that. Okay, thank you. The end, tell us the conclusion of this. So the conclusion of this verse is, the first is the Ayatul Quran is full of wisdom. The second is the responsibility of the Prophet Muhammad is to give warning and give a good news. And lastly, the disbelief are ignoring the prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you, may Allah bless you. Sadaqallahul Azim. Ladies and gentlemen, the next participant we call number TF206. Participant number TF206. Question number of Tahfiz is 8.30. Question number of Tafsir TE.11. Time's yours. And be ready, please be ready for the next participant, number TF207. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف واتقوا الله والله بما تعملون. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان يسمع
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Okay, please open Al-Mushaf and recite chapter At-Tawbah, verse 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Thank you. The meaning of the word is يعملوا. Please work. Please work. فسيرى. Allah will see your deeds. Allah will see. He will see. Okay. ستردون. You will be brought back. Yeah. عالم الغيب. The all-knower of the unseen. The all-knower of the unseen. Then فينبئكم. Allah will inform you. He will inform you. Okay. Is there the background of revelation of this verse? Nothing. If so, tell us the correlations between this verse and the previous verse. The previous verse tells us about the authority of Allah, that Allah can do anything about the universe. There, Allah can accept the repentance of His servants, and Allah will accept the things of what the human being give. And in this verse, this verse tell us about the command that Allah has revealed to His messenger to say to His servant to work hardly. And Allah say to in this verse that everybody in this world will be turned back to the hereafter. Okay, please explain this verse. The conclusion that we can take. No conclusion. Explanation, yeah. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. O Muhammad, please say to the human being that work hard. Please work really hard, because Allah and His Messenger, then the believers will see your deeds, will see your action. Means that here Allah command to His Messenger to say to all of human beings that to work hard for the world and for the hereafter, for his self and for his companions, for his group. Means that for his family. So it can be impact to his life in this world and his life in the hereafter. Then Allah say, وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. His Allah command that all of the human beings will be brought back to the all-knower of the seen and the unseen. Means that we of the human being will be brought back to the hereafter and meet Allah the Lord, Allah the great Lord. And there Allah will inform us of the news of
inform us of the news that what we had do in the world. Means that Allah will inform us about everything of deeds of bad deeds and good deeds that we do in the world. Yeah. Okay. In this verse, Allah said, your deed will be observed by Allah, Messenger, and the believers. Allah is know everything, not need to be seen by human being or by messenger. So, what does it mean of this statement? Allah only is enough. Okay. The means of this case is Allah want to show how big His authority that He has to all of His creation in the world and the hereafter. Okay. The next question: Al-ibadah or worship to Allah Subhanahu wa Taala should be fulfill some requirement. What is the requirement should be fulfilled so our ibadah, our worship will be accepted by Allah Subhanahu wa Taala? The first point of the requirement is we must do everything worship is just because of Allah. The second is and we must ignore when we do something, we must ignore the darkness in our heart. Okay, thank you. Now the last question.